the input and output of a regenerator in a gas turbine power plant. So in a in a gas turbine power plant, what you will do, the gases whatever coming out of the turbine, they are known as flue gases. Again we will try to utilize that gases with the help of regenerator. So regenerator, what it will do means here, regenerator, see this is the turbine, assume this is a turbine here, turbine, and the exhaust gases will be given. So these are the flue gases, exhaust flue gases, flue gases will be given to regenerator, and regenerator will heat up that flue gases, and again it will convert into hot air. So at the output stage we will get hot air, at the input stage what here we use what here, exhaust flue gas. Flue gases will be given to regenerator, and regenerator converts it into hot air. So at the input stage we will get consider what here, exhaust gases. At the output stage we get what here, hot air. So option 2 is the right answer. A typical daily load curve in megawatts of a power station is shown in figure. What is the peak load? See here, this is load here, load mentioned in terms of megawatts. So it is time here mentioned in terms of hours here. So this is the actual curve, this is the varying like this here. What is the highest value means here, this is the highest value, which is nothing but here 60 megawatts. So the variation, if we observe here, what is the maximum load means here 60 megawatts. So this is load versus time, which is known as load curve. So what is the highest value of the load supplied in this curve means 60 megawatts. It is given in option C. By seeing the curve itself, we will confirm the peak value of the load. So 60 megawatts. For a given transmission voltage, power loss, power factor and resistivity, the volume of the conductor required is. So consider that we are going to deal with a three-phase system, three-phase AC supply system, right? Then power is given by P is equal to root 3 VI cos theta. The power to be transmitted, the receiving end, PR is equal to root 3 VI cos theta. From this, I is equal to what here? P by root 3 V cos theta, root 3 V cos theta. Okay. Then what about power loss here? Power loss is nothing but then here 3I square R. Power loss is given 3I square. So power loss is equal to what here? 3 into, what is I here? In place of I am going to substitute this one here. So P square by root 3 square means here 3, it is what? V square cos square theta into, in place of R I am writing here rho L by A. So just cross multiply here, this and this will exchange their position, then area of cross section of the conductor A is equal to, this is the cancel here, P square by V square cos square theta into rho L by, and PL has come now here. Then what I am doing, I am multiplying with the length on both sides. So what happened here? Why? Because area of cross section of the conductor into length of the conductor gives us what here? Volume of the conducting material. This gives us volume of conducting material. So here conducting material. So volume is good. Now left part here. Volume is equal to here P square by V square cos square theta into rho L square by PL. P is what is supplied power. Receiving end power here, rho resistivity, L length of the line, V voltage, cos theta power factor, PL power loss. So anyway here volume of the conductor, if all other parameters are kept constant, V is volume of the conductor material is directly proportional to the square of the length of the line. So V proportional to square of the length. So line length square, where it is clearly mentioned in option 4. Option 4 is the right answer. Choose the most appropriate condition for transmission of power by overhead system or underground system here. So in underground system, the comparison is to be made on the basis of maximum voltage between earth and neutral. No, this is wrong one here. And in overhead system, the comparison is to be made on the basis of maximum potential difference between two conductors. This is also not correct here. In overhead system, the comparison is to be made on the basis of maximum voltage between conductor and resistance. In overhead transmission system, generally we will make comparison by considering the maximum voltage that appearing between conductor as well as the ground. That is nothing but phase voltage. So option 3 is the right answer. So the conductor material used for transmission and distribution of electrical power should be here. See, for any conducting material, so generally for conducting materials,
when you are choosing a certain material for the design of the power system conductors, power means power transmission lines or power distribution line, it should have some properties here for conducting material. Generally what we will expect means here, we will expect about here lower resistivity or higher conductivity. Both are same here. When resistivity is lower, automatically conductivity will be higher conductivity. And see here, we will expect about good mechanical strength. Higher means larger mechanical. So higher mechanical or tensile. Both are same here. So that it will persist for long time. So mechanical, higher mechanical or tensile strength. And here next year high thermal stability. So next year that is high thermal stability is for insulating material, not for conductor. And here low specific gravity. Specific gravity is low, mean the weight of the conducting material is low, then it is easy for to handle that particular conductor easily, to transport and to use it here. So lower specific gravity. Lower specific gravity means it will contain body lower weight. These are the preferable qualities. You see here low tensile strength. Higher tensile strength is required here. High tensile strength and low specific gravity. Of course, it is correct. High tensile strength, high specific gravity. Higher weight is not preferred. This is preferred, but this is not preferred. Low tensile strength, this is not preferred here. Low specific gravity, this is preferred. But here high tensile strength, this is preferred, and low specific gravity, this is preferred. So option 2 is the right answer. Due to corona, so this is here. Due to corona effect, what happened means here. See, due to corona, what will happen? So the virtual diameter of the conductor will increase. So that what will happen here, since the virtual diameter of the conductor increase, why? Because the air is conducting now. So that the electrical field stress between the two conductors will decrease here. The electrical field stress between the two conductors will decrease here. This is the right one here. And you see the other options. The effect of transition produced by the surges increase. No. Effect of transitions produced by the surges will decrease here. Transmission efficiency increases. No. Due to corona we are getting major power loss, so it is going to decrease the transmission efficiency. This is also a wrong statement here. And sinusoid, see, due to corona in line we may get what a non-sinusoidal voltage drop, but reversely mentioned the sinusoidal voltage drop occurs in the line. So this is also wrong statement here. But due to corona around the conductor the virtual diameter increases, so due to which what will happen, so virtual diameter is increasing means what here? Definitely, see, when you deal with the conductor of larger diameter, of course automatically electrical field stress would be decreased. So option 1 is the right answer. If power factor of the load decreases, then the transmission line losses will be. So what is the relation between power loss as well as the power factor means? But pretty well here. So here power loss given by I square R. So what about P is equal to VI cos theta, right? Then what about I here? I is equal to P by V cos theta for single phase, for example. Consider this single phase system. Then power loss is equal to what? In place of I am going to substitute this one. P by V cos theta whole square means here P square V square cos square theta into R. So power loss is inversely proportional to what here? Square of the power factor. As power factor cos theta increases, power loss is going to be reduced. So what is happening? If power factor decreases, of course transmission line loss will increase. So option 4 is the right answer. Metallic sheath is provided over the insulation of a cable. Here, this is the core part. This is the core here actually. In case of cable, we may find several layers for various purposes. So around the core we have what here? Simply insulation. Again over the insulation we have the layer as sheath. Generally the purpose of sheath is it prevents the entry of moisture or any dangerous liquid or gases from the soil or atmosphere into the cable, so that it prevents the moisture. So that due to usage of sheath, no moisture will be entered into the cable, so that cable will be operated safely. So it protects against moisture and gases in the soil. Option 3 is the right answer.
A 2-wire DC distributor cable is uniformly loaded. So clearly, if we have a DC 2-wire distributor here, it is uniformly loaded and feeded with what equal voltage of 240 volts as well as 240 volts. And then see, in this case, clearly the maximum voltage drop. See, when a distributor is DC distributor is fed with uniformly with equal voltage at both ends, then maximum voltage drop occurs exactly at its center point, at its middle point, at center point. Maximum voltage drop occurs. Here he has given the total resistance also here, loaded with 640 amperes, means total current is equal to 640 amperes and the total resistance is 0.1 ohm. He didn't mention the resistance of single connector, but he mentioned the total resistance of the distributor. So capital is equal to 0.1 ohm. Calculate the voltage at center if the distributor is fed from both ends with equal voltage of 240 volts. Actually, at center maximum voltage drop occurs. What about the maximum voltage drop here? See, maximum voltage drop is given by 1 by 8 into I into R. See, why? Because this is the case where the distributor is fed with equal voltage at both ends, that is also with uniform loading. For example, if the distributor is fed to only one end with uniform loading, in that case the maximum voltage drop will be 1 by 2 into IR. But here it is fed at both ends with uniform loading. That's why I am going to use this expression, maximum voltage drop equal 1 by 8 IR. So 1 by 8 into I means the total current here is 640 amperes into resistance is 0.1. So what happened here, 1 by 8 into 640 into 0.1 means is 64, 8 1s are 8 8s are. So maximum voltage drop is 8 volts. Here the voltage 8 volts. Then what about the voltage at this point? Means here at this point here the voltage is 240 volts. 240 volts by minus 8 volts. This drop. 240 minus 8 means how much here? 232 volts here. So voltage at center is given by the voltage max is at this point 240 feeded voltage minus the maximum voltage of 8, means 240 minus 8 means here 232 volts. Where it is there? It is given option 4. Option 4 is the right answer. Make a correct statement of primary and secondary connections of booster transformer used in transmission line. Generally, booster transformer is used for what here? Improvement of the voltage regulation here. So for that purpose, generally the primary is connected to regulate. The primary of booster transformer is generally connected to regulating transformer. Secondary is connected in series with the line. Why? Because we want to control the voltage in the line. Voltage in the transmission line. That's why the secondary of the booster transformer is connected in series with the transmission line, whereas the primary is energized by what here? Simply regulating transformer. So primary is connected to regulating transformer and secondary is connected in series with the line. So option 1 is the right answer. Match the type of distributors with their advantage. Radial type, reduction in reserve power capacity, less voltage fluctuation, used for, yes, radial distribution system is used for short distances. Ring main, see when you compare, when compared with the radial type, in ring main type, voltage fluctuations are less. But when you are going for interconnect system, they will reduce reserve power capacity. Why? Because the system is supplied by 2 or more substations, or supplied by 2 or more generating stations. So if there is heavy load on one substation, that will be supplied from other substation. If there is heavy load on one power plant, that will be shared by other power plant. So that no need to use no need to maintain higher reserve capacity. So that is the advantage of interconnected distribution system here. So if you observe the match here, A3 and B2 C1. So A3 B2 C21 here. So option 2 is the right answer. Right. We'll go for the next question. So next question chudandi. Current chopping is mainly occurs in. Current chopping మనకి స్విచ్ గేర్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ లో వస్తుంది. ఈ కరెంట్ చాపింగ్ అనేది మనకి ఎక్కువ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ లో వస్తుంది. సో ఈ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ లో కరెంట్ చాపింగ్ ఫెనామినా గురించి మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాము. సో కరెంట్ చాపింగ్ అంటే మనకి ఏంటి అనేది ఇప్పుడు మనకు అవసరం లేదు. బట్ ఈ కరెంట్ చాపింగ్ ఎక్కడ ఎక్కువ అక్కర్ అయ్యిద్ది అన్నాడు ఆల్రెడీ నేను చెప్పేశాను.
ఎయిర్ బ్లాస్ట్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్లో ఈ కరెంట్ చాపింగ్ అనేది ఎక్కువగా వస్తుంది. అందుకనే ఈ కరెంట్ చాపింగ్ని తగ్గించడానికి మనం ఏం పెడతాం అక్కడ అంటే రెసిస్టెన్స్ స్విచ్చింగ్ అనేది కూడా మనం అక్కడ పెడతాము. ఓకేనా? రైట్, జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. రైట్, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ది లో వోల్టేజ్ ఫ్యూజ్? లో వోల్టేజ్ ఫ్యూజ్ని ఏమంటారు అంటే ఆన్సర్ ప్రకారం హై రప్చరింగ్ కెపాసిటీ క్యాట్రిడ్జ్ ఫ్యూజెస్ని మనం లో వోల్టేజ్కి వాడతాం. సార్ ఎలా చెప్తున్నారు సార్ అంటే జాగ్రత్తగా చూడండి. ఫస్ట్ లిక్విడ్ అంటే టెట్రా, ఇది ఎక్కడ వాడతారు అంటే అప్ టు 132 kV దాకా వాడతారు. మరి మెటల్ ఎక్కడ వాడతారు అంటే వెరీ హైగా ఉండే వోల్టేజెస్, వెరీ హై వోల్టేజెస్కి మెటల్ క్లాడ్ ఫ్యూర్ వాడతారు. మరి హై రప్చరింగ్ ఎక్కడ వాడతారు అంటే 440 voltsకి వాడతారు. కిలో కాదు, 440 voltsకి మాత్రం, అంటే లెస్ దాన్ ఆర్ అప్ టు 440 volts. అసలు ఈ లో రప్చరింగ్ కెపాసిటీ ఆర్ రీవైరబుల్ అనేది ఇంకోటి వాడతాము, అది మనకు అవసరం లేదు. రైట్, సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం లో వోల్టేజ్లు ఎక్కడ వాడతామంటే ఇచ్చిన ఆప్షన్ ప్రకారం HRC అంటే హై రప్చరింగ్ కెపాసిటీ క్యాట్రిడ్జ్ ఫ్యూజెస్లో వాడతాము. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. పైలట్ వైర్ స్కీమ్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఎకనామికల్ అండ్ ప్రొవైడ్స్ హై స్పీడ్ రిలేయింగ్ ఫర్ డాష్ అని అడిగాడు. అంటే ఎంత లెంత్స్కి అని అడిగాడు. మనకు అందరికీ తెలుసు, ఆల్రెడీ చెప్పాను, అప్ టు 30 kilometers మాత్రమే మనం ఈ పైలట్ రిలే స్కీమ్ వాడాలి. అప్ టు 30 అంటే షార్ట్ లైన్స్కి మాత్రమే వాడాలి. సో ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ప్రకారం 30 కంటే తక్కువ ఉండేది ఎక్కడ ఉందో చూడండి, ఇదిగోండి, లెంత్ ఆఫ్ లైన్స్ అప్ టు 15 kilometers అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇది కాదు, ఎందుకు 16 to 59 అంటున్నాడు, అది కాదు. 60 to 199 కాదు. లెంత్ అబౌవ్ 200, అది కూడా కాదు. సో లెంత్ ఆఫ్ లైన్స్ అప్ టు 15 kilometers, అంతకంటే తక్కువ, అంటే 30 కంటే లోపలే తీసుకోవాలి. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం చూడండి. రైట్, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ లైట్నింగ్ అరెస్టర్ యూజ్డ్ యాజ్ బ్యాకప్ ప్రొటెక్షన్? సో బ్యాకప్ ప్రొటెక్షన్ కింద మనం వాడే లైట్నింగ్ అరెస్టర్ ఏది అంటే డైరెక్ట్గా మనం చెప్పొచ్చు, ఆల్రెడీ నోట్స్లో కూడా చెప్పాను, రాడ్ గ్యాప్ టైప్ లైట్నింగ్ అరెస్టర్. సార్ మిగిలినవి ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు సార్ అంటే ఎక్స్పల్షన్ టైప్ని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు, వాల్వ్ టైప్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు, హార్న్ గ్యాప్ టైప్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారంటే టైమ్ ఆఫ్. ఇప్పుడు చూడండి, మనం కింద నుంచి వద్దాము. సో హార్న్ గ్యాప్ టైప్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారంటే టైమ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ లాంగ్, అంటే టైమ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఈజ్ లాంగ్. హార్న్ గ్యాప్ అని అంటే ఒక కొమ్ములాగా ఉంటుంది, అది క్లోజ్ అయినప్పుడే మనకి సర్క్యూట్ అనేది ఆపరేట్ అవుతుంది, అదే లైట్నింగ్ అరెస్టర్ అనేది ఆపరేట్ అవుతుంది. కాబట్టి టైం అనేది చాలా ఎక్కువగా తీసుకుంటాం. మరి నెక్స్ట్ వాల్వ్ టైప్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే అప్ టు 66 kV దాకా మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం. అప్ టు 66 kV దాకా మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం. ఈ ఎక్స్పల్షన్ టైప్నే మనం ఏమంటాము అంటే ప్రొటెక్టర్ ట్యూబ్ టైప్ అని కూడా అంటారు. సో ఆన్సర్ ఏంటిది అంటే రాడ్ గ్యాప్ టైప్. సార్ హార్న్ గ్యాప్ను కూడా మనం బ్యాకప్ ప్రొటెక్షన్గా యూజ్ చేయొచ్చు, బట్ ప్రిఫరబుల్ ఫస్ట్ ఏంటిది అంటే రాడ్ గ్యాప్ టైపే ఫస్ట్ ప్రిఫరబుల్. ఓకేనా? రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. రైట్, ఏ రిలే ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు 400/5 current transformer and having current setting of 125% and the plug setting multiplier of 4. The circuit carries fault current అని అడిగాడు. మనందరికీ తెలుసు ప్లగ్ సెట్టింగ్ మల్టిప్లైర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఎక్కడ వస్తుంది? రిలేస్లో వస్తుంది. మనకి తెలుసు PSM ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫాల్ట్ కరెంట్ IF డివైడెడ్ బై CT రేషియో ఇంటూ రిలే కరెంట్ సెట్టింగ్. ఇది ఫార్ములా, దేనికి? PSM కి ఫార్ములా ఇది. ఇప్పుడు మనకు వాడు ఏమేమి ఇచ్చాడు అంటే PSM ఇచ్చాడు 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు IF కనుక్కోమన్నాడు కదా, ఎందుకు? ఫాల్ట్ కరెంట్గా కనుక్కోమంది, తెలియదు కాబట్టి దాన్ని X అనుకుంటున్నా, డివైడెడ్ బై CT రేషియో ఇచ్చాడు ఎంత? 400/5 ఇంటూ వాడు ఓన్లీ కరెంట్ సెట్టింగ్ మాత్రమే ఇచ్చాడమ్మా. మీరు ఇక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా చూడాలి.
పిఎస్ఎం ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు వాడు క్వశ్చన్లో రిలే కరెంట్ సెట్టింగ్ ఇచ్చాడా ఉట్టి కరెంట్ సెట్టింగ్ ఇచ్చాడా అనేది మీరు గమనించాలి. ఇక్కడ కరెంట్ సెట్టింగ్ ఆఫ్ 125% అన్నాడు, ఓన్లీ కరెంట్ సెట్టింగ్ ఇచ్చాడు, రిలే కరెంట్ సెట్టింగ్ ఇవ్వలేదు. మరి నీకు రిలే కరెంట్ సెట్టింగ్ కావాలి అంటే రిలే కరెంట్ సెట్టింగ్ కావాలి అంటే ఇచ్చిన సెట్టింగ్ అంటే 125% అంటే 125/100 ఇంటూ సెకండరీ రేషియో అంటే సిటీ సెకండరీ వైపు ఉన్నది అంటే 5తో మల్టిప్లై చేయాలి. 5 1s 5 2s 0, ఓకేనా? రైట్. 5 4s 20, 5 2s 10, ఇంకెంత మీద 25, 5 5s 25. సో 25/4 అనేది ఏంటిది? 25/4 అనేది రిలే కరెంట్ సెట్టింగ్. మనకు ఓన్లీ ఇచ్చింది సెట్టింగ్ మాత్రమే. రిలే కరెంట్ సెట్టింగ్ కావాలి అంటే ఇచ్చిన సెట్టింగ్ని ఇంటూ సెకండరీ రేషియో అంటే కరెంట్ సెకండరీ ఆఫ్ కరెంట్ వేసుకోవాలి. సెకండరీ ఆఫ్ కరెంట్ ఎంత? 5. ఇప్పుడు చూడండి, డివైడెడ్ బై 25 డివైడెడ్ బై 4, కరెక్టేనా? సో ఎక్స్ డివైడెడ్ బై 25/4. 5 1s 5 5s 25, 4 1s 4 n times 100s. That is equal to 4 is equal to x divided by 5 500. 4 అంటే 4/1 that implies cross multiply చేస్తే x is equal to 500 into 4 that implies 2000 amperes. ఫాల్ట్ కరెంట్ కదా మనం కనుక్కోవాల్సింది. సో ఆన్సర్ 2000 amperes is the correct answer. ఇక్కడ మనం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే పిఎస్ఎం అనే దానికి ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దాంతో పాటుగా పిఎస్ఎంకి ఫార్ములాతో పాటుగా మనం ఇక్కడ కరెంట్ సెట్టింగ్ ఇచ్చాడా లేదా రిలే కరెంట్ సెట్టింగ్ ఇచ్చాడా ఇవి కూడా గమనించాలి. ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు మనకి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం, చూడండి. రైట్. ఫర్ ది ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ స్టార్ డెల్టా పవర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ద సిటీస్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ డెల్టా స్టార్ ఇన్ ఆర్డర్ టు కాంపెన్సేట్ అని అడిగాడు. దేన్ని కాంపెన్సేట్ చేస్తామమ్మా మనం? స్టార్ టు డెల్టా, డెల్టా టు స్టార్ అంటే మనకి ఎక్కడైతే మెర్జ్ ప్రైస్ ప్రొటెక్షన్ వాడుతున్నామో అక్కడ దేన్ని కాంపెన్సేట్ చేస్తాము అంటే కరెంట్స్ని. కరెంట్స్లో కూడా దేన్ని? ఫేజ్ డిఫరెన్స్ని. ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఎంత పెట్టుకుంటాం సార్ అంటే 30 degrees ఫేజ్ షిఫ్ట్తో పెట్టుకుంటాం. సో ఆన్సర్ ఏంటిది అంటే ఫేజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ కరెంట్స్ ఆఫ్ పవర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. అంటే ప్రైమరీ వైపు చూస్తాము, సెకండరీ వైపు కూడా చూస్తాము. ఓకేనా? In a house wiring, a 16 ampere socket is normally used for 16 amperes means simply so current rating is somewhat high here. So it is for high current rating means that generally high current sockets are used for what heating appliances. So clearly here the 16 ampere socket is normally used for so yes 20-liter water heater. So for water heater simply the water heater generally they draw higher current. So that's why when we use what here 16 ampere socket. Otherwise if you use low rating socket here that will be what here burnt out. That's why we will use 16 ampere socket for generally 20-liter water heater. Option 3 is the right answer. Choose a correct statement on earthing. So plate electrodes are buried at the depth of less than 1 meter from the surface of the ground. Wrong statement. Generally if you go here, plate electrodes are used for generating station and substation. So see here for generating station as well as substation we generally prefer plate electrodes. So option 4 is the right answer. Here this is a question on illumination. It's a direct formula. You need to remember this formula, no doubt in that here. So under ideal condition the empirical form, this is not a direct formula, this is empirical relation, means by observing the practical values this formula is made. So what about the number of fittings? So now how many number of fittings are to be used under ideal conditions for getting an illumination of capital E means here n is equal to clear here illumination. How much illumination is required in terms of lumen per meter square? Illumination into area of cross-section, working area. So so for what area you are going to design the illumination? So that is working area A in terms of meter square and how many lumens per lamp you are going to get. So the lumens per lamp is O, then it is what number of fittings required for the design of for getting
and illumination of E lumens per meter square is E into A by O. E into A by O. This is a direct formula, no doubt here. So you need to remember this formula. This is not a derived formula, this is an empirical formula. Match the frequency of heating with the method of heating. Generally, power frequency is heating is used for what here? Resistance heating. Actually, here resistance heating. High frequency heating is used for dielectric heating. Generally, dielectric heating is preferred for non-conducting materials like wood, right? Wood. Generally, when you are going to heat such kind of non-conducting materials, we do prefer what here? This high frequency. We do prefer dielectric heating. In dielectric heating, whatever the material to be heated, that is placed between two electrodes, and the two electrodes are provided with the high frequency supply. So, power frequency is for resistance heating and high frequency is for what here? Dielectric heating. So, where it is A3 and B1, A3, B1. So, option 4 is the right answer. The power factor of a transformer used in metallic arc windings, so please remember it lies in between 0.3 and 0.5 here. So, for metallic arc welding, the power factor generally, practical lies in between 0.3 as well as 0.5. So, option 3 is the right answer. The area of quadrilateral speed, so here we, is the quadrilateral speed versus speed time graph here. For a traction system, for a train here, it is given in terms of kilometer per hour. It is again generally it will can hours or seconds here. You take a hours, and the area is this area is already given here. But you know here this is velocity is equal to what here? Displacement by time, right? Displacement by time means V is equal to S by T. Then S is equal to V into T here. The area of speed time graph, area of speed time Vt graph always gives us distance traveled here, distance traveled or displacement, distance traveled. So, directly here the distance traveled by the train is directly your S is equal to what here? Area already provided, how much here? 5760 kilometer second per hour. But this should be in terms of kilometers, so that we need to cancel out this one here. So, in numerator we have second, in denominator we have hours. Convert in terms of second. So, in the denominator 5760 into kilometer second by hour means here 3600 second, 3600 second, second cancel here. So, 0 cancel, 576 by 360 which is equal to 1.59 something here. So, approximately 1.6 meters, 1.6 kilometers, sorry, 1.6 kilometers, 1.6 kilometers. The distance covered by the train is here 1.6 kilometers. Which of the following is correct in maglev system of train transformer? See, maglev system is magnetic levitation. In magnetic levitation system we use what? So, these are the wheels of the train here, wheels. They are electromagnets. So, wheels is a traction wheel system of train is what here? Electromagnet, and even what a track is also electromagnet. So, we are going to use what? Two sets of electromagnets, and by maintaining a fixed repulsion force here, so we will maintain what? We will design this magnetic levitation system of the train transportation. So, train wheel is one electromagnet and track is other electromagnet. So, we are going to use two sets of electromagnets. So, by maintaining a fixed repulsion force, the train will move. There is a small gap between track as well as the wheel of the train in magnetic levitation system. Anyhow, here it has no air friction. So, friction is there actually. It has a track friction, it uses one set of electromagnet, it uses two sets of electromagnets. Option 4 is the right answer.